A very good morning to all. Today we are starting a new unit which is management of a child with GI disturbances. So the first condition we are going to see is HPS or congenital hypertrophic pyloric stenosis. So പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ it is hypertrophic pyloric stenosis. So നമ്മളുടെ pyloric circular muscles ഹൈപ്പർട്രോഫി കാരണം ഒരു സ്റ്റീനോസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് HPS അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫിക് പൈലോറിക് സ്റ്റീനോസിസ്. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈലോറിക് സർക്കുലർ മസിൽസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക് that will be hyperplasic or large in size, due to which there will be a stenosis at the pyloric region of the stomach. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീനോസിസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക് കണ്ടൻസ് താഴേക്ക് പാസ് ഡൗൺ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കുട്ടി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പൈലോറിക്കിന് മുകളിലായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കും ആൻഡ് വിൽ ബി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ബൈ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ്. So hope you are clear or you got a rough idea about the condition. So we'll see in detail about HPS. As we said, HPS is an obstruction at the pyloric sphincter caused by hypertrophy of the circular muscles, causing constriction of the pylorus and obstruction of the gastric outlet. So there will be an obstruction at the region of the pyloric sphincter. ഇതിന് കാരണം there is hyperplasia or hypertrophy of the pyloric circular muscles, due to which there will be stenosis or constriction of the pylorus and there is obstruction to the gastric outlet. So this is a congenital condition and this occurs soon after birth. As we said, വയറ്റിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ the most prominent symptom that is manifested is severe and progressive projectile vomiting. സോ ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വോമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വോമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും വോമിറ്റസിന് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിവിയർ പ്രോഗ്രസീവ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ വോമിറ്റിംഗ്. സോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. HPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചറിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാണും ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ ഓഫ് ദ പൈലോറിക് സർക്കുലർ മസിൽസ്. ഈ ഒരു hyperplasia കാരണം there is constriction at the region of the pyloric sphincter. The gastric contents would be collected above this and will not pass down normally. This is manifested as very severe projectile progressive vomiting and it is usually a congenital condition. It occurs soon after birth. Coming to the pathophysiology. So diffuse hypertrophy and hyperplasia of the smooth muscles of the antral region of the stomach and the pyloric sphincter which lies between the stomach and duodenum. So ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് there is a diffuse hypertrophy and hyperplasia of the smooth muscles both at the antral region of the stomach as well as the pyloric sphincter, and this lies between the stomach and the duodenum. So stomachിനും duodenumത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൻട്രൽ റീജിയൻ ആൻഡ് പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചറിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസിന് ഒരു ഹൈപ്പർട്രോഫി ആൻഡ് ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ ഉണ്ടാവും. ഈ ഹൈപ്പർട്രോഫി ആൻഡ് ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ കാരണം the pylorus would become twice its normal size, assuming the size and shape of an olive-shaped mass and is cartilaginous in consistency. സോ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർട്രോഫി ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ കാരണം പൈലോറസ് നോർമലിനേക്കാളും ഡബിൾ സൈസിലായിരിക്കും ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എ ഒലീവിൻ്റെ കാ പോലെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പൈലോറസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി കാർട്ടിലേജിനസ് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസി.
സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ദർ വിൽ ബി ഡിഫ്യൂസ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആൻഡ് ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇൻ ദ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ആൻട്രൽ റീജിയൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ദ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ. ഇത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വിച്ച് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ദ ഡിയോഡിനം. സോ ഈ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദ പൈലോറസ് ബിക്കംസ് ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സൈസ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ആൻ ഒലീവ് ഷേപ്ഡ് മാസ്. ആൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി? ഇറ്റ് വിൽ ബി കാർട്ടിലേജിനസ് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇതുമൂലം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ narrowing of the channel resulting in partial or complete obstruction. സോ നമ്മളുടെ നോർമലി സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും ഡിയോഡിനത്തിലേക്കുള്ള പാസേജ് ഈ ഒരു മാസ് കാരണം നാരോഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി പാർഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. The stomach contents won't be flowing easily through the constricted pylorus, resulting in vigorous peristalsis and dilatation of the stomach musculature. സോ ഈ ഒരു നാരോയിങ് കാരണം സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും നോർമലി സ്മൂത്തായിട്ട് ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് നോർമലി പാസ് ചെയ്യില്ല. ദർ വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും താഴേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റിൽ there will be vigorous peristaltic movements and dilatation of the stomach musculature. The child will have persistent vomiting. This may result in dehydration and hypochloremic alkalosis. Gastritis with some bleeding may also occur. സോ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ദർ വിൽ ബി സിവിയർ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് വോമിറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വോമിറ്റിംഗ് ദർ ക്യാൻ ബി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. പിന്നെ HCl ഒക്കെ കണ്ട മാതിരി ലോസ് ആവുന്നത് കാരണം ദർ ക്യാൻ ബി ഹൈപ്പോക്ലോറീമിക് ആൽക്കലോസിസ്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഓൾസോ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പാത്തോഫിസിയോളജി ഓഫ് HPS. ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണാം ആദ്യം മുതൽ. HPS ഉണ്ടാവുന്നത് ദർ വിൽ ബി ഹൈപ്പർട്രോഫി ആൻഡ് ഹൈപ്പർപ്ലാസിയ ഓഫ് ദ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ആൻട്രൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റൊമക്, which antral region of the stomach and the pyloric sphincter, which is usually located between the stomach and the duodenum. Due to this hypertrophy and hyperplasia, the pylorus will become double its normal size. It will be like an olive shaped mass and the normal consistency is cartilaginous. Due to this hypertrophy or mass, there will be narrowing of the channel or the pathway between the stomach and the duodenum, which may result in a partial or a complete obstruction. So ഇതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പാർഷ്യൽ ആണോ അതോ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണം the stomach contents won't be flowing easily into the duodenum. അപ്പോൾ ഇതിന് താഴേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റിൽ there will be vigorous peristaltic movements as well as dilatation of the stomach musculature. കുട്ടിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഡ്യൂ ടു ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടന്റ് ദർ വിൽ ബി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് വോമിറ്റിംഗ്. ഈ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് കാരണം ദർ ക്യാൻ ബി സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്ലോറീമിക് ആൽക്കലോസിസ് as well as there can be gastritis. So this is in brief about HPS and its pathophysiology. Hope you are clear with this.